Good morning, America. You are listening Rama Dawar's talk show. Good morning, Sat Shri Akal, Namaskar, Adab, Salam Alaikum. This is Saturday, January the 4th, January 4, 2014. The saal chad gaya. Happy New Year to all the listeners. I hope may God bless you and you will have a great year. This is the first Saturday, first Indian radio talk show during this new year, and as you guys know that the first talk show on Saturday during the weekend is hosted by Ramakant Dawar. Ramakant Dawar is here to start your new year's first talk show. Welcome to all the listeners. Sare srotiਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 4 2014 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਗਰੇਟ ਮਿਮਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਗੈਸਟ Miss Margaret Mims, Chief or Head of the Department of Sheriff's Department. She is an elected official. She was elected by you guys, and she's here in this talk show. And I welcome Miss Margaret Mims. Miss Mims, welcome to the talk show. Happy New Year, Rama. Happy New Year, Miss Mims. How are you doing today? I'm doing great. How is your day started today? Well, so far so good. I have my coffee and I'm in good company and I get to speak to the Indian community. So that's a good start to my day. That's good. I'm glad to hear that. Let's start with the first. I hope you will not laugh. Okay? Because you are drinking coffee. I heard that Fresno Street between Venice Avenue and M Street is still Fresno Street. And are you planning to change that street's name from Fresno Street to only that section, Sheriff's Street? No, there is no plan to do that. That is where we're located, though. That is a busy place for us. But no, we're not planning on changing any street names. So you are not planning to submit any application or petition with the City of Fresno Planning Commission or City Council? I am no more planning commissioner, so I am not worried that it will come in front of the commission or not. No, that might be a good idea. I've never thought about that. Okay, ma'am, Miss Margaret Mims ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। I was joking that ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ ਸਟਰੀਟ ਤੱਕ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਟਰੀਟ ਕੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਉਸ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਆਵਰ ਕੁਐਸਚਨ ਏਅਰ ਮੈਮ। I sent you an email asking some questions because I want my guests, they should well prepared to answer my questions. And first of all, I know I have your lengthy resume. You are a great law enforcement officer. You started your career as a law enforcement officer. I heard some your great stories how you dealt with criminals in the past when you were in the beats from some other officers who are working now in Merced County with the Sheriff's Department when I work there sometimes. So looking into your resume, you have a extensive experience. And my first question, I will get into that. First question will be, how many total deputies are there in the department? Deputy sheriffs, and this is the classification of employee that are sworn law enforcement officers. From Deputy 1 classification all the way up through me, the sheriff, I have 397 sworn deputy sheriffs in the sheriff's office. How many of those officers are in the beats? Are on the beats? There are just over 100 of them.
The biggest portion of our deputy sheriffs, there's over 100 assigned to our court security. That's the largest contract that the sheriff has. It's about a $15 million contract that we have with the courts, where we have to provide for the safety and security of the judges, the court personnel, as well as receiving inmates that move to and from the jail facilities into the courts. We have about 300 to 400 a day, Rama, that move Monday through Friday from a custody setting in the jail to some kind of court proceeding. So that's a huge responsibility. ਮਿਸ ਮਿਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 397 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 3 how many officers are with the court system? There's over 100. ਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੱਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. How many detectives are there? There are probably close to 50 detectives. And when I say detectives, that includes homicide detectives, domestic violence, our property crimes. That means burglaries, thefts, our ag crime task force, which is a big deal in our community because we have such a large farming community, as well as our detectives that handle things such as crimes against children. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਲਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸਰਾਨ ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ. The biggest thing in these days we have our concern is our jail system and everyone is talking about those things. How many correctional officers are in the department? We have 432 correctional officers. Now, when you think about the number of correctional officers that we have compared to the number of inmates, the ratio is pretty mind-boggling. So we have over 3,000 inmates in the Fresno County Jail at any one time. In fact, our total jail capacity is 3,291, and we are constantly at capacity. We are always full. All of our jail facilities are open. We don't have any empty floors or empty spaces where we could put inmates right now. So when you think about 432 correctional officers, and they work shift work, so that at any one time there might be 60 or so on duty 24/7. That ratio to inmate is pretty large. For instance, we have about 4 correctional officers that work on a floor to supervise over 400 inmates. Wow, it is a big responsibility. Miss Mims ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 432 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੈਕਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ 3000 ਦੇ ਏਡ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ. ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 3291 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. 60 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਮਿਸ ਮਿਮਸ, I know there is early release. Everyone is concerned. And you are the top law enforcement officer after district attorney's office in this county. How you are planning to keep these defendants behind the bars when they are not ordered for release? We do have an order for release. It's a federal consent decree that we entered in 1993. And a little bit of history about that, and I'll pause so you can translate as I get into this a little bit, Rama. Absolutely. The sheriff at that time was Sheriff Steve Margaret. You might have met him, a yes, great man. He's a great man. And a mentor to me.
Yes, ma'am. He was sued by the several inmates, because we were putting mattresses on the floor in the jail. We had inmates stacked even in our shower stalls on mattresses. My gosh. Yeah, and the inmates sued. And so the Sheriff Magarian, was put into a position to have to make a decision. We were going to lose that lawsuit. And his decision was, all right, we will make sure every inmate has a bed. Absolutely. They deserve that. If we can triple bunk. Being a human being. Yes, absolutely. If we can triple bunk, that means in a facility that was meant just to double bunk, put 2 stacks of cots, we could put 3 stacks of cots. So we increased our jail capacity by 30%. Okay. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਬੈੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬੰਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ how many administrative staff members are in the department? We have about 209 support staff. So that's our professional staff, from our dispatchers to our secretaries to our records clerks, our jail programs people, our business office. So total, there's just over 1,000 people in the sheriff's office when you add up all of our professional staff, correctional officers, and deputy sheriffs. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. As we were talking about how keeping those inmates behind the bars, but as we do not have enough beds, if we will have more beds, can we house them? If we had more jail beds. And that is something that I'm going to hear a final decision on in January 16th. I'll be going to Los Angeles, where a state board will be making a final decision on funding for a new jail facility. It will take quite a bit some time. It will be taking about 5 years before it opens, but that's, jail construction. Good luck, Miss Mims, on that. And as you know, I am a big supporter of our law enforcement departments, officers, and agencies. Our law enforcement officers save our lives, our properties, and they are the big protectors of our safety and security. And I wish you good luck on that. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 16 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ. What are the major duties of Sheriff's Department, ma'am? Sheriff's offices on the West Coast especially, a little bit different than East Coast Sheriff's offices. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਤੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. In California, each sheriff is the chief law enforcement officer of every county. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਰਿਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਚੀਫ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ. And we are a full service law enforcement agency, which means we have not only do we run the jails, have court security, run all of the civil processes in the county, but we also have general law enforcement responsibility. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ. ਐਂਡ ਆਈ know that you are getting another responsibility, big responsibility, coroner's office. Yes, that starts January of 2015. Yes, and it will be another biggest responsibility that our county's sheriff department will have.
and you being a sheriff will be looking over in another department. How many people will be there? Doctors, um, corpses, and other responsibilities, uh, doing some investigation. Whatever your department is doing now, it will enhance your work, and you will have more detectives and investigators in that department as well. Well, the total number of people that I will be overseeing in the coroner's office will only be about 12 additional people. Two of those are doctors. There are the doctors that actually do the conduct the autopsies, and Right. the rest are deputy coroners that respond to the scene when there is a need. And then investigating staff? There aren't. No. There are no investigative staff. That's it. Just the deputy coroners and the two pathologists. ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰਨਰਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਨਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕੋਰਨਰਸ ਹੋਣਗੇ 10, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। How many water patrol officers are there, or how many boating unit officers are there in the field, in the waters? You know, that's a great question, Rama. I don't know that any other interviewer has asked me about our boating unit. Because as you know that I am a paralegal, went to schools here and working with some of the former judges and work in the court system, and was involved in some business with that. Yes. You know, Fresno County, I'll start with this. Fresno County is 6,000 square miles. We are larger than 3 states. So we have to have the ability to patrol and provide law enforcement services in many different ways, including lakes and rivers. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਸ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 6,000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ 6,000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੋਇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So how many officers are there? We have 1 sergeant and 2 deputies budgeted, and then we have a lot of volunteer reserve officers that we use for that duty. That, for instance, we have reserves that are going to college that are off during the summertime, and so they volunteer to work our boat patrol. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਰਜੈਂਟ ਤੇ 2 ਡਿਪਟੀ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਫਸਰ ਨੇ। It's good that if someone doesn't know how to swim or his boat is sinking, and our officers are there to save someone's life. That's exactly right. And they also do inspections to make sure that if other boats get into trouble, that they've got the proper equipment on board, such as life vests. So Yes. they stop boats to do these safety inspections to make sure that people can at least survive on their own for a little while before we can get there to help them out. Absolutely. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਵੈਸਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। How do you want to provide the best services as one of the chief law enforcement elected official in our county? And as I have your resume right in front of me,
and you are providing the best services that you can. But what other things you wanna do for our citizens in this county? Many of my staff know exactly the direction that I want to take this, the sheriff's office, and I use the word JMAG, JMAG. And what that stands for, our focus is on adequate jail space for the J, agricultural crimes, just because our economy depends so much on a robust ag economy. Then we have methamphetamine and marijuana. That is a big focus for us because of the violence that comes along with those two issues. And then the G, of course, is gang enforcement. So that's where we focus our efforts. Many other crimes are connected to, for instance, marijuana and methamphetamine abuse, but that's what we focus on. Now, over the years, we've taken budget Ma'am, cuts. you left G. J stands for jail. Gangs. A, gangs. Okay. Yes. Thank you. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਗ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥਾਫੈਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ. Over the years, our budget has been severely reduced. That was my next question. Yes. We are down almost 100 deputy sheriffs from where we were when I took office. These are positions just eliminated by the Board of Supervisors that we need to start filling back up. We need to start having deputies back on our streets just to make sure that they are safe and we can respond to calls for service. Rama, one thing I did not do during our budget reductions is I never told the public that we were not going to respond to certain calls for service. If somebody calls and wants a deputy sheriff, they're going to get a deputy sheriff. So we respond to all kinds of calls. You will not hear from the sheriff's office that we don't respond to certain calls. So the difference is you wait a little bit longer because there's fewer deputy sheriffs out there. Yes. But we respond to all services. There have been other agencies across the state who have said we're not going to respond anymore to cold case burglaries, vehicle theft, vandalisms. But I think it's important that we have taxpayers, and the one time they need a deputy sheriff, they can't hear from me that we don't respond to those kinds of calls. So they're going to get that service from us. Yes, ma'am. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ. I commend you, ma'am, that your department is doing a wonderful job on that, while even Fresno PD doesn't respond in these days because of a shortage of officers. And as you know, we have discussed this in the past as well. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. How much per inmate cost to the taxpayers per day? Our jail budget is about half of our total budget. Our total budget is $168 million. So about half of that goes to the jail. And we have about 3,000 people in custody, and it works out to be almost about little more than $40 per day per inmate. Then that does not count any health costs because that's a separate budget in a separate department through the County Department of Health. So just the sheriff's office costs are just over $40 a day. Including those officers are watching them, including electricity and or just the food of and housing, including their clothing, washing, because this is taxpayers' money, ma'am. That's right. And you are spending that very wisely, there is no doubt. But still, $40 is what only we're about. That's it. That includes everything. That's their food, clothing, staffing costs. That includes everything except the medical or mental health service.
Okay. So including medical and mental health services, how much does it cost? It's over $50 a day. You figure about each inmate should use between $6,000 and $7,000 a year for medical costs. But I heard that when we charge from the federal authorities, Department of Homeland Security, we charge them $141. 104. $104. ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ $40 ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਤੇ $104 ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। How we can save taxpayers' money spent more wisely? There is no doubt that your department, your analysts, and your staff is doing a wonderful job. But what other steps can be taken that taxpayers' money can be spent more wisely, and we can have more officers in your department? I have had some disagreements, I will tell you that, with the county bureaucracy. I truly believe that with the county system, many times we charge our public and some unnecessary revenue. Let me give you an example. I needed to paint the substation in San Joaquin one year, and we have to use county employees to do work on county buildings. I got a quote from the County General Services for nearly $40,000 to paint this existing building inside and outside. And they charged me to go out. This is a county agency. They charged me to go out and give me the quote. Now, Rama, if I wanted to paint my personal home and I needed a quote, nobody charges to come out and give you a quote. I just disagree with the way the county does business. And they charged me for the quote inside the building, and they charged me again for the quote outside the building for one trip out to San Joaquin to the substation. You know, that is a government agency, not a private business. And that's what people hate about government. So what I said was no. I used inmates to paint that building. That is the next thing that I was going into. So you are a very wise person. You used your resources to save county money, to save taxpayers' money. Yes, and ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨ ਵਾਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਚੂਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੂਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, $40,000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਦਿੱਤਾ। 40,000 ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਆਉਣ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਚੂਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਾਏ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। I commend you, ma'am, that you saved taxpayers some money. You are saying something else to ma'am. I am sorry I cut you off there. Can you complete that? That's just an example of the end result of that is that the union, that the trades and crafts that represent the county painters filed a grievance because I used inmate labor instead of county labor. And we had to come to an agreement. I said, okay, I will use somebody to supervise the inmates, but to save money, I will continue to use inmate labor. That is good. And when we use inmate labor, we are saving money and they are learning some skills. Maybe one inmate doesn't know how to paint, the other does. And when they are working together, they learn from each other as well. Under a supervised we can call circumstances, facility, or in the supervision of some law enforcement agency official,
and they are not messing up with each other. And not only that, it's a visual reminder to community members when they see that they're doing something productive. Absolutely. They aren't just staying and sitting on their cot in the jail, eating and sleeping. They're actually giving something back, as they should to the do. community. Yes. Thank you so much, ma'am, for your wise decisions. Next question is, I know in the jailhouse you have some educational services provided to the inmates, that they should not commit further crimes. They can be brought into mainstream, and they can stay with their families. They can be a part of our community. What services do you provide to the inmates? Counseling services, educational services, GED, or related services, and how that works, from where the budget comes, or you allocate some money for those items? We have several sources of revenue for this. For instance, our programs, and you did mention the GED, an inmate can get their GED while in custody. They can attend at no charge. They can attend Narcotics Anonymous classes, Alcoholic Anonymous classes, anger management classes, as well as faith-based. We have over 200 volunteers of many different faiths that come into the jail to provide services to the inmates. And the last most exciting program that we've started is called the TJC, Transferring from Jail to Community. And I'll let you translate that while I follow up. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ GED ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕੁਇਲੈਂਸੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਐਨੋਨੀਮਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਨੋਨੀਮਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TJC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। The transition from jail to community means that we are taking sentenced inmates that are getting ready to finish their sentence and come back out into the community. We are preparing them for that transition. So if they need some intensive narcotic counseling, that's what we provide. We provide them with their probation officers, and they make connection before they go out into the community, so they know what services they need when they do get out. The program lasts for several months. And for instance, one of the projects that they did recently was they made blankets for the homeless. When we start moving homeless, for instance, out of Courthouse Park, or we need to move them from a position that they're in, we're giving them blankets made by inmates in the jail. So it's another way that they're feeling productive, that they know that their old way of life doesn't have to be the life they continue to live when they get out. And we're hoping that we reduce recidivism, that we have fewer victims out there, because we are really paying attention to their success when they come out. Personally, ma'am, I commend you. Everyone works for himself or herself, but when someone is working for others, it gives us peace of mind and inner satisfaction. I am a great supporter of your department, and since you became our sheriff, I always supported you. I do remember when first time we had fundraising for you, I was there. And each time whenever I spoke to you, I learned something new from you, what your department is doing. Today, it is a new knowledge for me. And on one side, these inmates are learning some new skills. But on the other side, those homeless people, when they do not have a blanket and they need to spend a night out, at least they have peace of mind that they will not get sick, or they have something that they can wrap their body and they can stay warm. Not only you, ma'am,
those inmates who are working on this. They are also commendable. May God bless them. Thank you, Rama. ਮਿਸ ਮਿਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਸ ਮਿਮਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਲੈਂਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਵਰੇਲੋ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੰਬਲ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਾਣ, ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। Ma'am, it is 8:40 and I have around 10 minutes. Then after I will have a couple of messages for our community. What safety measures will you suggest to our citizens? Boy, that we could spend another hour on crime prevention, Rama. I need to buy another time here for 1 more hour. Let's start with auto theft. One of the biggest ways that people I didn't lock my car outside. Yes, I did too. And that's number one. Lock your vehicles. You'd be surprised still how many people don't lock their cars, or even worse, they leave their keys in their cars. And I left my laptop there, visible on the front seat. And that's, of course, that's an open invitation to auto thieves. I'm sorry, Miss Mims. Today I am different because here I am a host. Whenever I met you in an official capacity, learning something from you or talking to you as a citizen. But here we are talking and a little bit joking. I'm sorry. That's good. No, there's nothing wrong with a little levity. There's nothing wrong with that. That's the way we keep our sanity. Yes, ma'am. But that's the big thing. And still, during this cold weather, people will go outside to warm up their cars. And many times that's when thieves will steal them, because they'll just drive around with somebody else until they see a car in a driveway warming up, and that is easy pickings for them. So basics for your vehicle: lock it, keep your valuables out of sight, take your keys with you, and you probably will not be a victim if you do all of that. ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਰੰਕ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। What about credit card thefts, identity theft? That is a big item in these days. One of our former radio hosts approached me last night, and he also a victim of identity theft. Actually, his wife gave him her credit card, and that was lost in 1 hour. In 1 hour, that credit card was used for $2,500. Yes. He approached to all the business owners, pulled out those videos, turned into the Fresno City Police Department, and nothing has happened. And I told him, because we are short on officers, we do not have enough detectives. It is $2,500, small financial crime, but it is a big thing, a big hectic work for the victim. It is. And what do you suggest? It is very difficult, because you have to notify Social Security Administration, you have to notify the 3 credit agencies, all of your credit card companies. And it takes a long time to get all of that cleared up. So using credit cards rather than debit cards is important, because you have some kind of coverage with Absolutely. a credit card that you won't be responsible for your loss like you are with a debit card. So there's a big difference between those two. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। As I mentioned that we are towards our closing questions, what are your achievements since you were elected as a sheriff of our county? Wow, I made a list. Wow. Rama, I made a list. I can read it. We can save some That's all time. right. One of the biggest is getting this new jail built. So that would be great. Good luck on that. Yeah, and that means $80 million. 90% of it will be paid for by state money, not local taxpayer money. Good. So that's very good. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90% ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ towards your endeavors and towards your achievements. We also have an updated website and allow people to do some kind of crime reporting their own on our website. It's FresnoSheriff.org. It is completely new thing and it is beautiful. Extensive, beautiful, lengthy pages and a lot of information is there. And I have a gang philosophy, Rama. Whenever I have a press conference, I will never ever name a gang. I will not recognize them for what they want to be proud of. Right. I will call them thugs. I will call them lowlifes. I will call them all kinds of names, but I will not call them by their gang name. Because they find it a name recognition. Absolutely. They're proud of it when they are named as by as a law enforcement crime. officer. And I will not do that. I have never done that. And I pass that on to my deputy sheriffs, that if they do a press release, do not name the name of the gang, because that is something that we should not help them be proud of. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। How you are cooperating with Fresno Police Department? As I am running for Fresno City Council District 1 and I want a cooperation between Sheriff's Department and our city of Fresno. When I will be elected, I want to make sure that our taxpayers' money is saved. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇ ਤੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। We want the same thing, Rama. We want our communities to be safe. And even though, we don't always disagree, our policing philosophies are different between the county and the city, we cooperate and we work well together. And the joint message is that we want the same thing. We want you to be safe. And in fact, one good thing that the current agreement between the city of Fresno and me with contracting the jail beds for the auto thieves, that we started that about 2 years ago, and it has been very successful. In Fresno County, our reduction is about 24% in auto thieves. And the city recently decided they wanted to do the same thing we did and contract for jail beds. And now they're having the same kind of reduction. You might remember years ago when the city wanted to contract beds with Madera. Right. And I said, don't do that. Contract with our own county. With our own county. And finally that happened. Money can stay in our own county. Exactly. It took a little while, but they agreed to do that. And now we're having great results. And it could save money transporting the inmates to Madera from Fresno and bringing them back to Fresno County. That's exactly right. To our court system. Right. ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 24% ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਮਡੇਰਾ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈੱਡ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। Ms. Mims, last question. As you are our elected official, you are a law enforcement officer, you are elected, you are running for election again. What are your future plans? What message do you want to give to our community, ma'am? The message to the community is that I've spent 34 years now in this business, 34 years of my life. Over half of my life, I have been a peace officer, and I want to continue that service to our community. My heart is pure. My heart is true. I want to keep
our public safe. And that means adding some deputies back that we've lost in these past few years. That's going to be the biggest job that I'll be tackling coming up. Not to mention, you talked about running for office. I have to campaign in addition to running a 1,000-person department, being responsible for nearly $170 million budget, and the day-to-day very high-risk activities that we're involved in. So it's a big job. In June, I will be on the ballot again. I'm running again for Sheriff of Fresno County. But that's my passion, and it's a labor of love. ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਲਕਿ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ $170 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਫੀਸਰਸ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਰ ਯੂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ Yes, we are. We're hiring deputy sheriffs. We're hiring correctional officers. And I would encourage anybody looking for a job that wants to work for the sheriff's office to look at the Fresno County website under the personnel pull-down tab. And because they post openings for not just the sheriff's office, but county-wide. And we're always hiring, and it's a pretty good feeling after many years of not being able to do that. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਿਸ ਮਿਮਸ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੀ ਐਂਡ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਟਾਕ ਸ਼ੋ I wish you good luck in your campaign and I hope you will be our sheriff again. My good wishes are with you. Keep providing best services that you can. Thank you. I am always with you. I will support you. I do support you and I will keep supporting you. Thank you, Rama. It's my pleasure, ma'am. Thank you so much.